글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 20일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Biden and Netanyahu discuss Gaza conflict goals in phone call. 바이든과 네타냐후 전화통화에서 가자지구 전쟁 목표 논의. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reported a 45-minute phone conversation with U.S. President Joe Biden, discussing Israel's war objectives in Gaza, including the elimination of Hamas, hostage rescue, and neutralizing security threats. Netanyahu emphasized the promise of expanding essential relief in Gaza to support these goals. The call marks the first communication between the two leaders in over a month amidst deteriorating relations over Israel's war policy in Gaza. Biden, facing re-election, has raised concerns over civilian casualties in Gaza and advised against attacking Rafah, Gaza's southernmost city. Meanwhile, Schumer's remarks in the Senate about the low support for Israel's war against Hamas and the call for new elections have agitated Netanyahu, who accuses critics of forgetting the atrocities against Jews and promoting false claims against Israeli leadership. 이스라엘의 총리 베냐민 네타냐후는 미국 대통령 조 바이든과 45분간의 전화통화를 했다고 보고했습니다. 이 통화에서는 가자지구에서의 하마스 제거, 인질 구출, 그리고 안보 위협 해소 등 이스라엘의 전쟁 목표에 대해 논의했습니다. 네타냐후는 이 목표들을 지원하기 위한 가자지구 내 필수 구호 확대 약속을 강조했습니다. 이 통화는 가자지구 전쟁 정책을 둘러싼 양국 관계 악화 속에 한 달여 만에 처음으로 이루어진 것입니다. 재선을 앞둔 바이든은 가자지구에서의 민간인 피해 증가에 우려를 표하며 가자 최남단 도시 라파에 대한 공격을 만류했습니다. 한편 슈머의 상원 발언은 이스라엘의 하마스에 대한 전쟁 지지가 낮고 새 선거를 통한 새 리더십 필요성을 주장하며 네타냐후를 자극했습니다. 네타냐후는 비평가들이 유대인에 대한 과거 학살을 잊었으며 이스라엘 지도부에 대한 거짓 주장을 펴고 있다고 비난했습니다. Useful idiom raising concerns over civilian casualties. 민간인 피해에 대한 우려 제기. Biden, facing re-election, has raised concerns over civilian casualties in Gaza and advised against attacking Rafah, Gaza's southernmost city. 재선을 앞둔 바이든은 가자지구에서의 민간인 피해 증가에 우려를 표하며 가자 최남단 도시 라파에 대한 공격을 만류했습니다. Number 2. Trump faces asset seizure risk as he struggles to meet $450 million bail for appeal. 4억 5,400만 달러 공탁금 마련에 실패한 트럼프, 항소심 앞두고 자산 압류 위기. Former U.S. President Donald Trump, fined in a fraud case, cannot afford the $450 million bail required for his appeal, risking asset seizure. Trump's legal troubles and financial strain could negatively impact his campaign for the upcoming presidential election in 8 months. On March 18, Trump's lawyers requested leniency from a New York appellate court, stating it was impossible to gather the full bail amount. They proposed reducing the bail to $100 million or delaying the execution of the original fine until the appeal's conclusion. The situation highlights the real-life consequences of Trump's judicial risks on his financial stability and political future. 사기 혐의로 벌금형을 받은 전 미국 대통령 도널드 트럼프가 필요한 4억 5,400만 달러의 공탁금을 마련하지 못해 자산 압류 위기에 처했습니다. 트럼프의 사법적 문제와 재정적 압박이 8개월 후에 있을 대선 캠페인에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적되고 있습니다. 3월 18일 트럼프의 변호인단은 뉴욕주 항소법원에 공탁금 전액을 마련하는 것이 불가능하다며 선처를 요구하는 문서를 제출했습니다. 그들은 공탁금을 현재의 25% 수준인 1억 달러로 낮추거나 항소심이 끝날 때까지 1심의 벌금형 집행을 연기해 달라고 요청했습니다. 이 상황은 트럼프의 사법 리스크가 그의 재정 안정성과 정치적 미래에 실제로 미치는 영향을 강조합니다. Useful idiom risking asset seizure. 자산 압류 위기. Former U.S. President Donald Trump, fined in a fraud case, cannot afford the $450 million bail required for his appeal, risking asset seizure.
사기 혐의로 벌금형을 받은 전 미국 대통령 도널드 트럼프가 필요한 4억 5,400만 달러의 공탁금을 마련하지 못해 자산 압류 위기에 처했습니다. Number 3. Putin invokes Soviet nostalgia in first post-election move. EU agrees on new sanctions after Navalny's death. 당선 후 첫 행보로 소련 향수 자극한 푸틴, 나발리 사망 후 EU는 새로운 제재 합의. Following a historic fifth-term election victory, Russian President Vladimir Putin has taken steps to invoke Soviet nostalgia, including announcing plans to restore the railway linking Crimea and mainland Russia, on the 10th anniversary of Crimea's annexation. In his first public speech since the election, Putin celebrated the annexation of Crimea and parts of Ukraine. He claimed territories in eastern and southern Ukraine, invaded by Russia in February 2022, have become Russian. Putin promised to continue railway restoration efforts, allowing direct travel to Sevastopol, a key port city in Crimea. The EU agreed on new sanctions against Russia related to the death of opposition activist Alexei Navalny, with EU Foreign Policy Chief Josep Borrell announcing the consensus on sanctions targeting individuals and institutions responsible for Navalny's death. The specific list of those sanctioned was not disclosed, but the sanctions are expected to hit Russian penal institutions and officials under the Human Rights Sanctions Program. 사상 5번째 임기 선거 승리 후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 소련에 대한 향수를 자극하는 조치를 취했습니다. 이 조치에는 크림반도 병합 10주년을 맞이하여 크림반도와 러시아 본토를 잇는 철도 복원 계획 발표가 포함됩니다. 선거 이후 첫 공개 연설에서 푸틴은 크림반도와 우크라이나 일부 지역의 병합을 자축했습니다. 그는 2022년 2월 러시아가 침공한 우크라이나 동부와 남부 지역이 러시아의 영토가 되었다고 주장했습니다. 푸틴은 철도 복원 작업을 계속하여 세바스토폴로 직접 갈 수 있게 하겠다고 약속했습니다. EU는 반대파 활동가 알렉세이 나발리의 사망과 관련해 러시아에 대한 새로운 제재에 합의했습니다. EU 외교정책 고위대표 호세프 보렐은 나발리 살해에 책임 있는 개인과 기관에 대한 약 30건의 제재에 27개국 장관들이 합의했다고 발표했습니다. Useful idiom invokes Soviet nostalgia. 소련 향수 자극. Following a historic fifth-term election victory, Russian President Vladimir Putin has taken steps to invoke Soviet nostalgia, including announcing plans to restore the railway linking Crimea and mainland Russia. 사상 5번째 임기 선거 승리 후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 크림반도와 러시아 본토를 잇는 철도 복원 계획을 발표하는 등 소련에 대한 향수를 자극하는 조치를 취했습니다. Number 4. Nvidia unveils next-generation AI chip Blackwell surpassing GPT-4's parameters by 20-fold. 엔비디아, GPT-4의 파라미터를 20배 초과하는 차세대 AI 칩 블랙을 공개. Nvidia has announced its latest AI chip, Blackwell B200. Named after the first African-American member of the National Academy of Sciences, mathematician David Blackwell. This chip contains 208 billion transistors, 2.5 times more than its predecessor, the H100 chip. Nvidia CEO Jensen Huang introduced Blackwell, highlighting its ability to support 10 trillion parameters, 20 times more than OpenAI's GPT-4. The inference speed is also expected to increase by more than 5-fold. Comparatively, human brains have about 100 trillion synapses, making Blackwell's parameter count about 1/10 of that. Nvidia aims to evolve from a chip manufacturer to a platform company, introducing the Groot project to enable robots to learn from human behavior. Additionally, at the Nvidia conference, companies like SK Hynix and Samsung Electronics showcased their latest AI memory products, HBM3E and the industry's first 12-layer fifth-generation high-bandwidth memory, respectively. 엔비디아가 최신 AI 칩 블랙을 B200을 발표했습니다. 이 칩은 미국 국립과학원 최초의 흑인 회원이었던 수학자 데이비드 블랙웰의 이름을 따서 명명되었습니다.
하나의 칩에는 2080억 개의 트랜지스터가 탑재되어 그것의 전임자인 H100 칩보다 2.5배 더 많습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 블랙웰을 소개하며 이 칩이 오픈 AI의 GPT-4보다 20배 많은 10조 개의 파라미터를 지원한다고 강조했습니다. 추론 속도는 5배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 인간 두뇌가 약 100조 개의 시냅스를 가진 것과 비교하면 블랙웰의 파라미터 수는 그의 약 10분의 1에 달합니다. 엔비디아는 칩 제조업체에서 플랫폼 회사로 진화하겠다는 목표를 밝혔으며 그루트 프로젝트를 소개하여 로봇이 인간의 행동을 보고 배울 수 있게 했습니다. 또한 엔비디아 컨퍼런스에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 각각 최신 AI 메모리 제품 HBM32와 업계 최초 12단 5세대 고대역폭 메모리를 전시해 눈길을 끌었습니다. Useful idiom evolve from a chip manufacturer to a platform company. 칩 제조업체에서 플랫폼 회사로 진화. Nvidia aims to evolve from a chip manufacturer to a platform company, introducing the Groot project to enable robots to learn from human behavior. 엔비디아는 칩 제조업체에서 플랫폼 회사로 진화하겠다는 목표를 밝혔으며 그루트 프로젝트를 소개하여 로봇이 인간의 행동을 보고 배울 수 있게 했습니다.